Hey guys, it is your favorite real estate agent here, and I most of the time I'm probably in the office preparing sales agreement, speaking to my clients, taking clients to site visits, but I do have hobbies, and one of my hobbies is reading. I love reading books, and right now I'm reading this book right here. It's by Meja Mwangi. It's called The Bushtrackers. It's such an interesting read. I've had this book in my father's house since I was a kid, actually. I've never read it. Right now, it's when I was like, hey, this book has been lying here for some time. How about I check out what it's about? Let me tell you guys, it's an interesting book. I want to take you through kidogo, some of its parts. This book, hey, I don't know if I can be able to do like, it was called what did we used to call it? Like just picking some snippets of the book. This book is about the back then in the country, right after independence. Yeah, I think it's right after independence. It is when there was a lot of what do we call it? A lot of poaching. There was a lot of poaching going on. So apparently, there's this gang. They actually there's a guy. He's Black American. He came into Kenya and got a gang that was going into Savo. Mostly they were poaching in Savo, definitely for elephant tusks in Savo. So he used to have like a gang inaenda huko kwa forest, then they get the task wanamletea. Now this now the head of them, he was a Black American, ana wanamletea, and then he shipped them to China, some of them to China and the others to the US. So sasa sikulikuwa na hiyo mvurutano here and there. So this guy, the guy who was in Kenya, who was in charge of these people who are poaching in the forest, like now the Lord, he had an estate. He used to call it an orange estate. According to the book, when I read the book, the estate was along Mombasa Road. Nikisoma kitabu vizuri, where that orange estate was, it was along Mombasa Road, considering the names that they are being mentioned there. So this guy he was reporting to the guys in China and also the guys in the US. Sasa wakubwa wake walikuwa anaitwa kina Happy Joe and Alturo. He's a lord there wa hizo vitu za tasks na vitu kama hizo, anything illegal, most illegal stuff. So this guy Haji, he had created that time Nairobi akukuwa na vitu a lot going on, kulikuwa na tuduka tudogo. So the tudukas alikuwa amecreate a gang ya kuharas watu ati wanalipa for security. Anyone who owned a shop in Nairobi unalipishwa per month by this guy. Hey, so the guy who was in charge of kulipisha watu akiletea this Haji guy was called Kuria ni alikuwa anakuja. He was a scary guy with a scar. He looks just scary. I can see him from what I'm reading here. He's scary. So ni alikuwa anazunguka kwa maduka za watu, anawaitisha pesa walipia ati for their security. Any shop that you have in Nairobi, you pay for security of it. Anapeleka nani? The Haji guy in his estate. So at one given point, Haji failed to deliver, and his bosses, the guy who walikuwa wamempea hiyo job, wenye alikuwa anatumia hizo vitu zake akina Happy Joe, wakaona this guy anatupeleka vibaya. So they sent an Italian man to come and like a spy on Haji. Akakuja kwa estate Haji. Haji was a rich guy. He had a big estate, orange estate. It was so big, he was really loaded. Na ilikuwa na everything beautiful, and he had married a Swahili girl kwa inaitwa Mimi. Sasa when this Italian guy came, alikuwa amekuja sasa akuwa na spy. Hey, that is where the story now begins. Sasa the Italian boy alikuwa
alikuja tu akikaa tu mtu tu hivyo just like that. So this Alhaji guy alipigiwa simu akaambiwa kuna wageni wanakuja, wewe wagojee kwako. Wanakuja lini? Hii siku na hii siku. Apparently this Italian guy, he passed the immigration's office with fake papers, and then now his boss wale akina Haji wakamwambia, ujue that guy hana paper yoyote, ni wewe ujue venye atakaa in that country without being known ati ako huko illegally. Pesa nayo tunajua inaongeanga. So the guy stayed here, the Italian guy. He had nothing. He had everything fake passport, fake visa, everything fake. So he stayed here. So this guy Alhaji had to know venye ataweza kwenda huko kwa immigration, a fake that he did something, aka fake that sijui this guy died ama alitoka outside of the country, so akakaa huko illegally but without being discovered. He came out to spy on Alhaji. When he came, he looked like a dunderhead. Like alikuwa tu anakaa tu mtu tu ako hivyo. So Alhaji was like, mtu amenitumia ako aje? Ako tu alikuwa anakaa tu hapo juu kwa balcony, haongei actually. Akiongea tu anaongea tu vibaya. He's not speaking, he's just there. But the guy who brought him, I'm forgetting his name, aliambia Alhaji, be very careful with this guy. This guy ni kichwa mbaya. He will shoot you, he will do anything to you without even thinking twice. But the guy was like, alikuwa tu anakaa tu mtu tu, anatembea tu huko tu, akizubana tu mahali pamoja hivi. He was Italian. Anasema tu apikiwe hizo akina lasagna, anasema tu apikiwe vitu tu hizo mzuri. So Alhaji is like, na unajua huku si kwako, huku utakuja kutuambia kenye utakuwa unakula. Utakuwa unakula kenye iko available, na hizo vitu zako usijua kina nini haziko available. Wakakaa wakivurugana. So one day akakuwa tu ako tu hivyo, ako cranky, ako tu vibaya. And this Alhaji guy akaambia courier. Sasa courier ni huyu mwenye anaenda collect pesa kule Nairobi town akilipishanga watu. Akaambia courier, huyu jamaa wangu ako tu cranky, ako tu, he's just there, hebu mtafutie dem umlete. Now hapo ndipo story yangu inaanza, and I want you now, I'm coming to know the spiritual part. Do you know, now that is where I believe fully that women and actually the womb, or actually having sex, you open portals. So nilikuwa nataka nisome hiyo, acha niwatafutie hiyo part hapa. After amekuwa na that lady, after ameletwa huyo the lady, ni hawa the night ladies aliletewa. According to the description in the book, the lady is so good. Alikuwa tu mrembo, akona kila kitu, kona everything that matters, supporting documents ziko. When this guy saw the lady, was like, wow, this is what I needed. So I don't know if I'll find that part yenye sasa after that what happened. Let me tafutia you. I found it. I want to read it. It's not long. On Friday, courier brought a woman for Ricardo. The Italian guy is called Ricardo. She arrived at 4 in the afternoon, a beautiful woman in her early 20s with thick, strong legs and powerful hips. Alhaji had ordered a young, energetic one in the hope that she might cool down Ricardo enough to last several more months. Ricardo smiled in approval when Alhaji told him that the girl had come to see him, then examined her closely, going round her and nodding to himself as he did so. Then he led the smiling woman upstairs to the room and did not come down until the following morning. He ordered 2 heavy breakfasts delivered to his room, then locked the door again. When the young woman came down 3 hours later, she walked with a heavy rolling gait, slow and uncertain, as though she had danced the kung fu all night without rest. Her big hips no longer had the power to carry her legs. She seemed about ready to lie down and die. Out of the window of his study, Al watched her limp to the car that was to drive her back to wherever courier had found her. An uncomfortable thought jumped into Al's mind. That was exactly what his wife needed, a thorough going over every so often. As if Al could take Mimi through such paces just once in a month, she would quit being such a pain in the neck. Hell, Al thought, Ricardo was a real psychopath. How else could he so cruelly break a natural player, a professional runner at that? Ricardo himself slept for the rest of the day. So, acha nifikishe hiyo kusoma hapo. Now, did you hear what happened? This guy, all along, this guy was like a zombie. Alikuwa tu. Hata hakuwa anasema anything. Alikuwa tu. He was just there.
The moment this woman came, that is when this guy's brain started working. Do you get me? Do you get where I'm driving at? A woman is a strong being. I'm not saying that men are not strong beings, but a woman and a man, there is not, at no point that a woman and a man can compete. We are two different people. We are two different people from two different worlds, you know? But the moment that this guy got with a woman, that is when his brain started working. Did you know what happened when his brain started working? Hey, now, he all of a sudden, his brain now ikafunguka tu. Apparently this guy is a genius. Sasa kuna rooms alikuwa ameambiwa na Alhaji, usiwahi ingia hizi rooms. Usiwahi ingia ofisi yangu kama siko. Na ukikuja nikiwa unipigie simu. This guy had a lot of secrets. You see, he was dealing with the billionaires. He was dealing with big people and they were doing all illegal business. Na hangetaka akajamaa ka Italian kakuja kajua what goes on. Akaenda kwa ofisi yake, he broke into all the codes, akajua kufungua milango zote. Akafungua kila kitu. He was looking for some, alikuwa anatafuta vitu zenye, alikuwa anachanga kuria, anakuja kufanya nini kwa hii nyumba. Na akikuja akiwa na Alhaji, hakuna mtu mwingine anaingianga hiyo room. Na alisikia this guy was bringing the money. So he wanted to know what is the agreement. Ni agreement gani iko between Kuria na Alhaji. Hiyo time ndivyo alifungua. Na alikuwa amekaa huko kwao for the longest time, hakuwa anafanya anything. Alikuwa tu anakaa tu. After being with that woman, that is when akili yake ikafunguka. What am I driving at? Anytime you're with a man, they suck your energy. So, they suck your energy. It's given. So, when it's upon you, you choose who you want to be. If you want to be someone who will suck your energy and now they become so strong. And I actually now believe, you see that saying that they say that behind every successful man, there's a woman. They don't mean that the woman did the work. They mean that the guy sucks the energy from the woman. He gets like the powers from the woman. Why? Hebu niachie hiyo story hapo. Sitaki hapa mnikujie sijui na nini. I just want to be at peace with my spirituality. Mwachane na mimi. Anyway, I think it's an interesting read. I'll bring you more of interesting stuff I see. This is like a book. If you want this book, naweza kuambilia place utatoa, place unaweza buy. But I love it. I love it so much. Hiyo kitabu yangu itafanya niongee mambo mengi. Sasa, let me take you through projects niko nazo. Tumesikia that's an interesting read. In fact, mwenye atakuja site visit, naweza mpea asome atanirudishia. Mwenye tutaenda site visit na yeye ni mtrust. Sipeanangi vitabu zangu ovyo ovyo. Mwenye ataenda ni mtrust. Tampea. Sasa, niko na project. Nitaanzia leo project yenye iko very affordable all the way. Nataka kuelezea zote step by step. Mnajua niko na plots ziko Kithioko. Do you know Kithioko is basically 2 hours from Nairobi. Unaenda na barabara, it's so smooth, it's so good. Mnaenda na Garissa Road. It flows, it's amazing. Na huko wale watu the sunrise huko ni rembo. You will love it. If you see the sun rising when you use the sides, you will love it. Because it arises from that side. So, niko na plots huko, Kithioko. Do you know hizo plots nauza only 130k? Na nakukubalisha ulipe hii 30k kama deposit. Hizo zingine unikupe, ulipe pole pole. Hiyo ni ile, that is the thing that you buy and you forget about it. And way later itakuja kukusaidia. Utakuja kuuza. Those places are growing actually. Na zina grow in a very big rate. So, ukiwa na kaplot hapo, probably katakusaidia. A university might be built. A city, kuna maybe kampuni inaweza anziwa na huko because kuna space. So, utakuwa tu at an advantage. Ubai tu, ukaeke hapo ukonange. Niko na Matu nauza at 250k. Matu pia ni place poa sana. It's a few kilometers from Garissa Road. Uingie tu kidogo sana actually. Nauza 250 na kuna lami mpaka huko kwa shamba. Nauza 250 Gs. Huko pia unaweza jenga. Actually huko unaweza jenga na ukae. Matu iko tu karibu. You can be getting your stuff from there ama uweke biashara Matu. Ama utujengea hidden gem. Tukujange huko kurelax. So, the other one niko na Kangundo Road. Kangundo Road nakuanga na projects 2.
niko na zenye nauzanga 550 na niko na zenye nauzanga 750. So 750 iko kwa barabara, iko kwa Greater Eastern Bypass proposed, iko hapo. Hiyo barabara ina join na Kangundo Road, ina join Garissa Road, pia inaenda kwa dual carriage, ina connective of yote hapo. Niko na zenye nauzanga 550, niko na zenye nauzanga 750. Not that project hizi zote niko na title ready, so nitakupea time ulipe pole, but si time mingi sana, but nitakupea. From there niko na Juja Farm, wale watu wanataka kujenga Juja Farm hapo panaitwa kwa Murage. Niko na plots za 50 by 100 na huko kuna neighbors. Hizo plots very soon, do you know hata hapo kuna barabara hapo yenye ina connect inaenda kujoin Garissa Road na inajengwa sasa, contractor kwa on site. So very soon probably hizo prices zita change. Unaweza buy hapa pia ujenge, unaweza kaa Juja Farm ukifanya job Nairobi, Thika Road, anywhere. It's very strategic na barabara iko sawa. Niko na plots Keno niko na 50 by 100. Those are my favorite plots. Zinakanga poa, ziko place poa sana. Na ziko only a few remaining because ziko mingi hizo plots. Ziko kwa lami, unaacha lami ukiingia kwako. And you know Keno is a very fast growing city. It's a city in Murang'a County. It is a fast growing city. Kuna kila kitu. Hakuna kitu huwezi pata Keno. Actually kuna vitu mzuri sana hadi kuiva. Kuna nini? Hizo zote kuna a lot of good stuff. Sasa niko na tena Utawala Crown Court. Uko ni Eastern Bypass. Hapo pia iko kwa estate ndani. It is a 50 by 100. Pia hiyo iko on sale. Na it is ready for immediate development. Niko na Kamiti Corner niko na residential plots. Ziko hizi. Hii ya Utawala nimesahau. Hiyo Utawala nauza 2.8. Keno nauza 2.5. Juja Farm nauza 1.2. Ziko poa, ziko place poa, ziko kwa barabara hizi. Kamiti Corner sasa hizi ziko na horns. Hizi nauza 7 million. Ziko in a gated community, ziko in a gated estate, ziko place poa sana, zote zimeuzwa. Actually hapa hata sidhani niko na plot kani, niko nayo maybe moja hata, but ziko place poa sana, very prime. Ukuje kuona inakuanga bure na sikulipishangi kupeleka kuona. You just go see and ni hivyo. Hizo zote nimesema those are residential plots. Niko na wale watu wanataka kujenga commercial high rises. Number 1 niko na plot iko goingwa pale Sitam. Ukielekea Sitam, hata ufiki Sitam, ukielekea Sitam hapo unaweza jenga rentals zako safi kama zenye ziko hapo, and that is a very marketable area. Hiyo ni place poa, ina get clients haraka. Niko nayo Wetaithie Kifute, you know huko pia kuna jengwa high rise buildings za kisasa. Niko na plot ya 50 by 100 pia huko. Very good location, red soil ata. Very nice. Hiyo pia kuje uchukue chenge high rise. Na niko na Maroroi. You know Maroroi, kielekea huko Ruaka. Huko niko na plot iko nyuma ya Quickmart Maroroi. So hiyo pia niko nayo, na hiyo ni kama 50 by 100 pia ni something by 90 iko. See, it's not a given 50 and 100, it is 90 by 60, but basically ina end up to 50 by 100. Pia hiyo ni commercial, niko place poa sana, a very marketable area kujenga high rise, kujenga nyumba za kisasa na utapenda. Niko na plots zingine mingi sana. Kitu yote yenye unataka you just inquire, and whatever you need I got it. Na mimi nauza vitu ziko na papers. I give you the papers first, you do your search, and then you come back and we do the transaction. Niko hapa na wagojea, najua mnakuja. Na sana nataka kuinsist on those people who are starting their investment journey. Hao ndio napenda sana, because niko na plots zenye naweza afford kuwapea time mulipe pole. Kwa nini hamkuji? So come, don't be afraid. Come with your 30,000, with whatever money you have. Kuja tuandike sale agreement. Nikupe first of all nikupe title, uende ufanye search, uverify, uende huko due diligence yako, you verify, and then ukuje. Kikuja nikupe tufanye sale agreement, tu agree venye utanilipa, tu agree venye utakuwa unanilipa, and then we go forward. Na wagojea sana. As I wait, acha nisome yaka. I'll come back with more information. Lakini mimi sijasema men are bad. Sijasema having a partner is bad. Sijasema being intimate is bad. What I've said is you have to match energy with whoever person you're with. If you do not match energy, huyo mtu atakuwa anakunyonya. Lazima mko on the same energetic field. Frequency ikuwe moja. Sawa?
hata niende watu wengine watasema hapa sijui nimefanya nini. Bye bye. I love you guys.